Today I'm going to share with you a small presentation about a process that maybe you have joined, and I hope that that also you know a bit, you know about it, and you have contributed Mais to it. peut-être aussi que vous y aviez contribué It's a step durant une de ces as you étapes, can see in the comme vous pouvez screen. le voir. It's about the process of the 2020 and 2021, because it was organized in 2021, Forum of the Marine Protected Areas in the Mediterranean. And that was co-organized together by the MedPan, the network of MPA managers in the Mediterranean. And here we are happy to have Carol Martinez and I think also other colleagues from MedPan joining the meeting. It was also co-organized with the SPARAG, with the WWF, and with the Prince Albert II of Monaco Foundation. So the Mediterranean MPAs Forum and Roadmap. This is what I'm going to talk about in this presentation, and because it is for us a unique and key process for reaching MPA targets in the region, in our Mediterranean. And let me start with maybe putting a frame or a link with the regional process under the Barcelona Convention, which is, as you may know, the Barcelona Convention has its strategy on marine protected areas and other effective area-based measures, MPAs and OECM strategy in the Mediterranean. And this strategy was developed by the SPARAC, and the forum and its roadmap is meant to contribute to the implementation and to reaching these regional targets. So it is really a unique process because it gathers participants and stakeholders from every level, from the regional, from the national, but also and maybe specifically from the local. So maybe I can start with this map that you may know, that is generated from the data gathered by the MAP-MPA, the Marine Protected Area database in the Mediterranean. That is the joint property of MedPan and SPARAC, and where we have all the data, more or less all the data related to the marine protected areas. And this map it shows the distribution and the locations of the MPAs in the Mediterranean. And as you can see, we all know about the challenges that we are facing in the Mediterranean. For example, about the distribution of the MPAs. We have much more MPAs in the north than in the south, and also we have much more coastal MPAs than MPAs or other form of protections that are more in the larger of the sea. And maybe to recall some key figures. In 2020, we have 0.04% of no-take zone coverage, and only 8.33% coverage of MPAs. So we all know that unfortunately we didn't reach the 2020 IC target, that was 10% of protection in the Mediterranean. But the good thing is that we upgraded. We have like +2 points in comparison with the 2016 situation. But now let's forget about the 2020. It is good to have the state and the progress and to see what we have done until then. But now we have this new objective, the 30 by 30, 30% of protection by 2030. And this is what the MCPAs and OECM Barcelona Convention strategy, and also the MPA roadmap of the forum is also targeting and also focusing and
meant to help in order to achieve one of these targets, which is the 30 by 30 target protection. So the 30 by 30, it is in the framework of the CBD, Global Biodiversity Framework for the post-2020, but also we have the EU 2030. Mais nous avons aussi la stratégie de biodiversité de l'Union européenne 2030 qui estime with at least 1/3 of it as strictly protected areas. And as I said, also the Barcelona Convention post-2020 strategy of the marine and coastal protected areas, and also other effective area-based conservation measures to protect at least 30% of the Mediterranean Sea, and to increase and enhance the protection levels. The UFM has also its target, which is the 2030 Green Med agenda. So the implementation support is maybe guaranteed, or at least we are here contributing in this implementation effort through our MPA roadmap that is developed with the framework of the Mediterranean MPA Forum. Maybe you know about the forum, but if not, please let me share with you a small video. It's 1 minute or 1 minute 30 video of the MPA Forum process that was held in 2021 in Monaco, and then I will continue the presentation. Thank you. Sma, on n'a pas le son de notre côté. We don't hear, actually, from our side. We see the video, but we don't hear. We don't have the sound down. Oh, really? You didn't hear the video? I didn't Philippe, have the no? soundtrack. No, on we my don't. side. But it is, yeah. That's you should have shared the sound. But it's fine. I think it's quite explicit the video, but indeed, but we'll make sure that we will share the video with all the participants later on. Thank you so much. Thanks. Yeah, sorry about that. I will share the link. Well, it's only 1 minute 30 video, and I will share the link with you in the chat. Sorry for this inconvenience. Merci, Carole. Okay, so maybe to go to the next part, which is to talk about our MPA Forum and roadmap process that, as in the video was stated, it began in 2012 in Antalya, Turkey, with the initiative of Medpan and the SPARAC, and where at that time the first roadmap was developed
to boost the implementation of the CBD IC Target 11 by 2020. And then 4 years later, we have assessed what were the progress from 2012 to 2016, and we have updated our MPA roadmap in the framework of the second edition of the roadmap that was held in Tangier, Morocco. And now, lately in 2020 and 2021, we have developed a new roadmap to which maybe you have contributed in order to contribute to the achievement of the global and regional MPA targets. So the process, as you may know, it started in February 2020, where we have organized the very first steering committee meeting with the partners that you can see their logo here in the slide. And then we were thinking about how we are going to do this edition to have more impact and to reach more people and to be more effective and to have more impact in our region. So with the MPA community, we have developed an online survey that was distributed in October 2020 in order to gather their inputs about what hindered the implementation and reaching the MPA targets until 2020, because we didn't achieve the IC11 target. And then some online, several working groups, they were thinking about these factors and what hindered the achievement, and we were thinking how we can overcome them. And then in June 2021, we have organized the virtual forum sessions in order to discuss about avenues for recommendations, some very first thoughts that were gathered from openly with the MPA community on how to overcome the obstacles and how we can together reach the MPA objectives. So, and with this stage, we have developed the very first draft of the post-2020 MPA roadmap that was we worked on really very, very hard with MEPA, with WWF, and with also the rest of the partners of our steering committee. And then we went with almost a very advanced version of the MPA roadmap that was also discussed, enriched, enhanced, and during that event, that was really a very big event, and around, I think, 220 or 230 participants that joined us in Monaco, and it was really a very, I think, successful event because we have reached the objectives, which were to really work on this draft and to have finalized MPA roadmap. The participants that came to our event, they were from all the Mediterranean region, but also beyond. There were, as I said, more than 220 or 30 people in person that were coming from 27 countries in order to work in a different 42 sessions during the 3 days of the forum. And also we have many people, because thanks to the COVID, now we have this new layer of online participation. So we have more than 500 people that contributed and participated also online from 36 countries. So who were there at our event in Monaco? As you may know, mainly the MPA managers from national, from local levels, from the public authorities, some universities, research institutions, also big representation of NGOs, local NGOs, national NGOs, regional, international ones, and also intergovernmental organizations. And so we were happy to have
the representation of some networks that are really very important to have, like some federation networks, some cities networks, and also the participation of the economic sector, the law and enforcement authorities as well. Next slide. So we are going to share what were the challenges and what are the recommendations that we came thanks to that we had thanks to the our process. So the road to 2030, our MPA roadmap is meant to boost the implementation of MPA policy commitments, as I said, at the CBD level, at the Barcelona Convention regional level, etc. Also, the buy-in of all stakeholders to be involved in the implementation. And one of the objectives was to really focus on the priority actions and also partnerships. So our roadmap is more or less divided on 6 axes. The first one focused on policy and governance, then on legislation and enforcement. We have one specific for management and knowledge, and then capacity and awareness, and then sustainable financing, and finally some cross-cutting topics on which we are going to focus today, because one of them is focusing on the gender aspect. So some key recommendations. The first, for example, that we can share is related to the MPA management effectiveness. And because we all know that it is very important to have a good governance system and co-management system that is in place. We are not calling for one specific management or governance system, but it is a case-by-case basis. It depends on the area, it depends on the stakeholders that are present on site, and all the challenges that the MPA also may face. It is also very important to have some law adequation that can respond to these specific situations and also to the general situations in that area, but also in each country, because we have a lot of diversity from one country to another, very diversified systems and also laws, etc., including the enforcement mechanism, and also very important to have some the management plans for the area, and to guarantee some capacity building for the staff, the rangers, for the managers that are directly on site and contributing to the MPA management effectiveness. Also, another point is to increase the number of and coverage of MPAs that include zones with some enhanced protections. For example, the no-take zone, no access, and also strictly protected zones within the MPAs. And the financial sustainability for our MPAs is also very important, because one of the main factors that were hindering the achievement of the MPA goals, as stated by the MPA community after receiving and responding to the question that we have shared at the beginning of the process, was the financial aspect. Is really very important to have and to guarantee in each MPA, in order also to guarantee its good functioning and the effective protection. So, for example, through business plans, through sustainable financing mechanism. One of them could be the MET fund that is contributing to many now MPAs in the Mediterranean, and it is like as Romain said, it is a custom-made service for each MPA, because we know the complexity and the diversity of the challenges and of the structures and systems in each MPA and in each country. Communication on the MPA values
also to larger and external audiences, like, for example, the law, the legal people, the economic people, the private sector people. We should have them on board in order to guarantee good management of our MPAs. It is also important to take immediate actions on some emerging and existential threats to MPAs, like we all know the climate change, but also the invasive and alien species that can threaten the good functioning of the MPA. Well, another point is to foster the networks of MPA managers and also other stakeholders. And here we have Medban that is leading this point and this very important aspect in the Mediterranean, whether within the Med or also outside the Med, to bring the experience from other regions, but also to share our Mediterranean experience for other regions. So it is like it is going in the two directions, because it is very important. Also, we have some very good examples here in our Mediterranean. Also, to boost biodiversity conservation beyond the MPAs, and this is, for example, through PSSAs, through the FRAs, and also through the OECM. So, as I said, the strategic objective, the axis that is focusing on some cross-cutting recommendations. We have here one recommendation that was developed that is specific on gender equity, and that is which is entitled to ensure gender equity in all aspects of MPA creation and also management. And for this, we have some proposed together with the MPA community, some strategies and also some actions for implementation. For example, we have we think that is very important to identify the issues through some surveys and also workshops in the Mediterranean that are a barrier, that are considered as an obstacle or a barrier to gender equity, and also to collect some disaggregated data. Is very important to identify best practices, also to achieve gender equitable outcomes, to develop guidelines, maybe very concrete, and some very could be very useful and helpful to have some guidelines on how to implement and also promote these outcomes during some experience sharing workshops. And here, for example, during on Medban workshops, I remember that we have done one specific side event or workshop on gender, and it was really very good one, and also challenging one, because gender, maybe as we are going to see with Karine later, it is very important, sometimes not really very understood, and we know its importance, and we don't know how to tackle, from where to begin, what to do, and how to manage some situations. So another strategy or actions is to develop a strategy, and also maybe an action plan for gender equity in the MPA establishment and management. Like we have, I don't know, like business plan, management plan, action plan. We have something specific for gender in order to include all the the genders that are present in the area, in the MPA, of women and men. The promotion of gender equity action plan throughout the Mediterranean also is very important. So we tackle from the local to the regional levels, and also some donors can develop some funding resources that are specific to gender equity. So this is the call for donors, if we have any donor here.
So the geographic relevance is it is relevant for the three levels, as I said, and also it is relevant for all the Mediterranean countries, and who can lead or maybe propose some of these actions and plans: the intergovernmental organizations, the NGOs, the Med Fund, and also some other international donors. And some indicators of success could be like gender-related best practices that are identified and shared and promoted. MPA gender equity strategy, specific strategies and action plans that are developed and operational. So 2 indicators. Voila. Maybe one last thing that we can share is about the commitment that were developed in the framework of the MPA roadmap. If you have participated, maybe you remember that we collected some commitments. Some of them were shared to during the Monaco Forum in order to share their really commitment, readiness, engagement in order to contribute to the implementation of this MPA roadmap, and also on a bigger scale the achievement of regional and international targets. So maybe also through this webinar, and because we are going to continue the commitment process, I think we didn't receive, if I'm not wrong, we didn't receive anything related to gender, but we are going to work. We are working on this. We continue work with MedFan on this aspect. And maybe once we open the call for commitments, a next call for commitments, maybe we can collect some through you and through the other MPA community, some commitments that are specific to gender equity. And one final point is that we are developing a monitoring system to follow these commitments in order to see what were implemented, where we are now, and what needs to be done in order to achieve the regional and international targets. Voilà. So if you have any question, please do not hesitate, and voilà, thank you so much. And I invite Carole from MedPan. She's here if she would like to add anything, or otherwise you are very much welcome to interact. Thank you so much. Thank you very much, Asma. Indeed, in order to really support this roadmap to become alive, hand in hand with the SPARAC, we are in the process to develop an engaging and monitoring mechanism. So this mechanism is aiming at assessing actually the implementation of this roadmap. And definitely this question of gender is critical in our region, as fairly underlined by Asma. Last year at our workshop, we had the pleasure to have a dedicated session, and we could witness that it was not so obvious as a topic. There is a lot to understand again when it comes to what we mean by gender, and there is a lot to learn in terms of implementing a gender approach and gender equity. So we are very happy to see this workshop, as it is a great opportunity to learn more about gender. And there will be further work actually through as well activities developed with MedFund, as gender is a key component of the Build Back the Mediterranean project implemented with the MedFund. So more to come in the coming months and years. Thank you so much. Thank you very much, Carole, and thank you, Asma, for your extensive presentation. I think it was really important to also put the framework on all the work that was already done and at the regional level, but also I know at national and local level with a lot of involvement of
local communities. So it's really great to see that and to see the link with the work we are currently doing within the frame of the IMAP-MPA project, but also more generally, all the link with other regional and international aspects, such as the COP decision for the Barcelona Convention. For your information, there will be a strategy on gender to be presented at the UNEP MAP upcoming COP in Slovenia. And that's, of course, I mean, the part of participation, empowerment of women, and at all levels, not only for MPA, but also in terms of governance and all these kind of things will be definitely included. So that's an ongoing process. It might take some time, but it's really great to have the opportunity to exchange with all of you today. So before we go into details on the IMAP-MPA project per se, just wanted to see if anyone wanted to add something else about the MPA roadmap process, and especially the gender related activities and targets. If not, we then proceed with the IMAP-MPA project. I've seen that some participants joined during the presentation. So just to recall that the IMAP-MPA project is a 4 million euro project funded by the DG NEAR, the European Commission, and implemented by the UNEP MAP in 7 countries, from Morocco up to Lebanon, so southern and eastern Mediterranean. And the projects, and this is a great example from what Asma and Carol mentioned, that the project itself was built with a strong pillar on gender. Not only on MPA management, it is focusing on gender in terms of participation, in terms of management, in terms of monitoring, but also in terms of governance. Because we have a gender action plan approved by the steering committee of the project that is focusing in many different aspects of the implementation of this project, including the training of the staff. So Asma, Atef, myself, and other colleagues, for example, we followed some training on gender and environment. We are developing communication products that are underlining the importance of gender equality and women empowerment in the region through the activities funded by and supported by the project. So this is a bigger process than just focusing on MPA. But today we wanted to also highlight the work done by Karine, the gender expert within the IMAP-MPA project. So Karine Pionetti, she went through a lot of interview, potentially with some of you today. She also went on the field, and today she wanted to share with you the initial result of her work in different countries in the region, and some recommendation that might be very useful for all of you. So while I'm sharing my screen and making sure that your presentation is showing well, I give you the floor, Karine. Merci beaucoup. Hi, everyone. Very nice to be with you today. I hope everyone can hear me. Okay, so I'm going to be presenting, as Philippe just said, some of my work. Je vais parler en français, donc la traduction sera assurée simultanément. Pas de problème pour recevoir les questions en anglais ou en français au cours de cette présentation. L'idée, c'est vraiment que ce soit aussi interactif que possible. Donc, il y aura 3 parties dans ce que je vais présenter. Il y aura des moments pour des commentaires, des questions, du feedback. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour partager, témoigner ou questionner certaines choses. Alors, je me présente rapidement. Donc, Karine Pionetti, je suis chercheuse indépendante. Je travaille sur les questions de genre depuis plus de 20 ans au niveau international. Sur des questions liées à l'environnement, l'agriculture, le changement climatique.
Et je travaille seulement depuis 2 ou 3 ans sur les questions de la protection du milieu marin, les AMP. Donc, je suis assez nouvelle dans ce domaine-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'échappent encore, notamment sur le plan technique et scientifique, évidemment, parce que c'est pas mon domaine. Voilà. Mais je vais essayer, par contre, d'apporter une vision genre et d'éclairer un certain nombre de sujets. Je sais que ça reste pour beaucoup d'entre vous quelque chose qui n'est pas très clair. Comment on peut mettre en place et de manière opérationnelle une stratégie genre sur la question des AMP. Donc, je vais essayer d'éclairer un petit peu ça. Je remercie au passage les équipes de tous les pays où j'ai pu mener des entretiens et travailler, soit à distance pour l'Algérie, la Libye et l'Égypte, et puis sur le terrain au Maroc, en Tunisie et au Liban. Donc, un grand merci aux équipes qui m'ont accueilli, accompagné, soutenu sur les missions de terrain dans ces 3 pays, Tunisie, Maroc et Liban, en mai et en juin. Donc, c'est tout frais, c'est tout récent, tout ce que je vous présentais là. Un rapport va sortir dans les semaines qui viennent, qui sera beaucoup plus complet. Donc là, c'est vraiment un snapshot, quoi, quelque chose d'assez aperçu, on va dire. Next slide, please. Alors, donc, je vais vous présenter ça en 3 parties. D'abord, montrer pourquoi est-ce que la question du genre, elle est importante et elle est pertinente dans le domaine de la protection marine et maritime. Ensuite, il y aura donc avec des éléments sur la question de la conservation, la protection du milieu marin, la question de la pêche, et puis la question de la mer, du développement maritime. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais présenter un petit peu des données en fait sur le genre dans les AMP, notamment sur 3 pays, avec les aspects de la représentation des femmes dans la science, dans la gestion, la co-gestion des AMP, tout ce qui est activité économique aussi issue des AMP ou sur les AMP. Et ensuite, je vais lister un petit peu un certain nombre de questions que moi je me suis posées qui m'ont permis d'orienter en fait ce travail d'investigation et qui pourraient vous servir à vous aussi. Et là, on essaiera d'avoir des retours d'autres projets, d'autres pays, d'autres initiatives qui peuvent être pertinentes aussi à partager aujourd'hui. Voilà, donc prochaine diapo, s'il te plaît, Philippe. Merci. Voilà, donc le contexte. Pourquoi parler du genre dans les AMP? Alors, la question de la protection de l'environnement, protection du milieu marin et le genre, bon, on voit de plus en plus d'études au niveau international. Donc, je me suis aussi beaucoup basée sur tout ce qui a été écrit dans les dernières, on va dire la dernière décennie sur ces questions-là. L'IUCN notamment a publié pas mal de recherches scientifiques là-dessus. La question des relations de genre, elle est importante. Pourquoi? Parce que, premièrement, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes savoir-faire, les mêmes savoirs, les mêmes expériences par rapport à l'environnement dans le monde entier, que ce soit sur les zones côtières, littorales ou en forêt ou en montagne. Dans tous les environnements, en fait, les femmes et les hommes, du fait de la division sociale selon le genre, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes expériences, n'ont pas les mêmes vécus. Donc, c'est très important d'intégrer le vécu différencié des femmes et des hommes quand on parle de protection du milieu, de l'environnement, du milieu marin. L'utilisation des ressources n'est pas la même, donc on n'a pas le même impact sur la vie des gens lorsque les ressources déclinent, lorsque les ressources se dégradent, lorsque la pollution va causer un certain nombre d'effets néfastes sur l'environnement. Et de la même manière, les femmes n'impactent pas non plus. Les activités des femmes peuvent être aussi impactantes sur l'environnement, différemment de celles des hommes. Donc ça, c'est très important de prendre tout ça en compte. Et ensuite, la participation des femmes dans les projets va permettre d'améliorer les résultats en matière de protection. On verra un peu plus tard pourquoi. Bon, voilà. Et pour terminer, beaucoup d'études montrent que finalement, en impliquant les femmes, on va avoir, à côté des hommes évidemment, appliquer les hommes. Les femmes, ça ne veut pas dire exclure les hommes, ça veut dire n'exclure personne, je rappelle. Donc, en impliquant à la fois les hommes et les femmes dans des processus de concertation, on va avoir une bien meilleure durabilité des AMP dans le long terme. Alors, ensuite, j'ai juste relevé quelques publications récentes ou moins récentes. D'ailleurs, il y a déjà des choses qui sont écrites là-dessus depuis 10 ou 15 ans.
UN Environment a vraiment travaillé sur le gender mainstreaming dans la gestion des écosystèmes marins et côtiers. Le WWF aussi a publié pas mal d'études sur la question, notamment la place des femmes dans les pêches maritimes. Il y a des études qui ont été faites au niveau de la Méditerranée, de la mer Noire. Donc là, des études plutôt sur le plan économique, sur le rôle des femmes dans les pêches. J'ai moi-même publié en 2021 avec le MAD-Fund, je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez le retrouver sur le site de MAD-Fund, des portraits de femmes engagées dans les armes marines protégées, avec donc des portraits de femmes de plusieurs pays, mais avec aussi une analyse en fait genre à la fin de chaque portrait qui peut être assez utile pour des personnes qui voudraient s'engager sur ces questions-là. Alors, pourquoi j'ai repris cette citation de pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au genre dans la conservation et dans la pêche. Cette citation qui m'a vraiment marquée, qui a été un peu un point d'étape pour moi, surtout dans le travail de terrain. Si on pense que la pêche, c'est essentiellement des hommes qui vont pêcher au large sur des bateaux et qui sortent des filets de l'eau, il nous manque la moitié de l'histoire. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a une sorte de vision un peu normative de la pêche comme étant la pêche au large sur des bateaux faits par des hommes. C'est une partie de l'histoire, mais c'est pas toute l'histoire. Et donc, il faut vraiment revenir à qu'est-ce que c'est que la pêche globalement. Je vais revenir sur des points de données un peu plus tard. Mais quand on oublie la moitié de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire aussi que racontent les femmes par rapport au milieu marin, par rapport à la protection des zones côtières, le risque, c'est qu'on sous-estime le nombre d'animaux, le nombre d'espèces qui sont pêchées. On sous-estime aussi le nombre d'habitats qui sont importants pour la pêche et qui sont menacés aussi. Bien sûr, quand on s'intéresse pas aux femmes, il nous manque aussi des informations absolument essentielles sur la manière dont les familles dans les zones côtières se nourrissent, la manière dont elles payent pour les frais d'éducation, les frais de scolarité des enfants, ou les frais de santé. Il nous manque aussi des éléments sur la manière dont les décisions doivent être prises. Et donc, le risque, c'est d'avoir des décisions qui ne vont pas fonctionner à long terme. Donc, je reviendrai là-dessus. Mais avoir la perspective des femmes dans ces milieux côtiers, c'est vraiment très important. On va y revenir. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors maintenant, je vais dire quelques mots quand même de la question des pêches et le genre. Là aussi, la question centrale, c'est comment donner de la visibilité et faire en sorte que les femmes dans le milieu de la pêche soient aussi prises en compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, donc là, je ne parle pas uniquement de la Méditerranée, mais les chiffres, ils seront détaillés dans le rapport final. Mais les femmes représentent à peu près 50% des personnes qui sont dans la pêche artisanale, des personnes impliquées dans la pêche artisanale. Pourtant, leur rôle dans ce secteur est largement sous-estimé pour plein de raisons. Mais j'en ai cité quelques-unes ici. Les statistiques nationales, généralement, ne prennent pas en compte ou prennent mal en compte tout ce qui est collecté par les femmes, toutes les prises réalisées par les femmes, premièrement. Ensuite, donc, ce qui veut dire que leur contribution au secteur de la pêche, la contribution des femmes est sous-évaluée, sous-estimée de manière à la fois statistique et sociale aussi, puisqu'il y a une méconnaissance de l'apport en fait des femmes dans les communautés de pêcheurs. Ensuite, au niveau par exemple des criées ou des marchés, on le voit dans les pays du Maghreb notamment, les femmes sont très, très absentes et pourtant elles ont des choses à vendre. Qu'elles vendent, donc elles sont marginalisées dans ces marchés de la pêche, tant elles jouent un rôle qui peut être assez important dans certains pays. Dans tout ce qui est processing, c'est-à-dire transformation du poisson, les femmes sont très présentes, notamment en Asie du Sud-Est, là c'est pas la Méditerranée, mais les femmes sont très présentes dans tout ce qui est transformation du poisson. Mais j'ai eu aussi des exemples en Tunisie, au Maroc, d'usines de transformation de thon notamment, où les femmes sont présentes, mais comme elles sont pas visibles puisque c'est dans des usines. Mais malgré tout, ça fait partie des potentiels, des pistes potentielles si on veut travailler sur la question de genre. Ce serait de travailler aussi avec cette main-d'œuvre féminine qui est un petit peu invisible, un petit peu cachée, mais qui est pourtant importante sur le milieu de la pêche.
Ensuite, dernier point sur ce point-ci, les organisations syndicales ou les organisations de pêcheurs, généralement, ne représentent pas les femmes. Donc, les femmes peuvent être... Bon, il y a des tentatives au Maroc, notamment, d'avoir une meilleure représentation des femmes dans les confédérations de pêcheurs et des coopératives, mais globalement, il y a une sous-représentation aussi des femmes dans ce secteur-là. Voilà, donc ce qui en fait accroît les problèmes de visibilité des femmes et la méconnaissance de leur contribution au secteur. Ensuite, voilà, en fait, ce qui est important de comprendre aussi, j'ai trouvé ça dans une publication concernant la mer Noire et la mer Méditerranée. Où sont les femmes en fait dans la pêche? On va les trouver essentiellement dans l'administration, ce qui est la comptabilité et la vente, le marketing, donc les sous-secteurs de la pêche. Un petit peu dans tout ce qui est donc la transformation, comme je viens de le dire, l'aquaculture, tout ce qui est qualité, assurance qualité, les activités de recherche, tout l'aspect technique aussi, les aspects techniques pour l'aquaculture par exemple, tout ce qui est préparation des j'ai pas les termes techniques, mais préparation des aliments pour les poissons, pour nourrir les poissons dans l'aquaculture. Et bien sûr, vous voyez l'entonnoir en fait, c'est-à-dire qu'on les trouve assez peu dans tout ce qui est le secteur de la pêche, de la catching, donc c'est-à-dire la capture en mer. Ce qui est important aussi de souligner ici, c'est que dans le domaine de la capture en mer, on voit les hommes ça c'est des études internationales qui le montrent, les hommes investissent en fait beaucoup d'espace, que ce soit la haute mer, la moyenne mer, la zone côtière, etc. Alors que les femmes vont avoir tendance à se confiner, hein, entre guillemets, sur les zones proches des littoraux et la pêche à pied, par exemple. On voit beaucoup de femmes en Tunisie pratiquer la pêche à pied. Pour des activités qui peuvent être aussi rentables économiquement, mais qui sont souvent moins comptabilisées, moins reconnues. Et les raisons pour lesquelles les femmes se cantonnent, entre guillemets, à cet espace-là, c'est une question de construction sociale du genre. La mer est quand même réservée aux hommes globalement, mais aussi parce que les femmes assument un certain nombre d'autres responsabilités, notamment tout ce qui est s'occuper des familles, des personnes âgées, des enfants, et donc sont contraintes par ces responsabilités familiales qui limitent leur accès à un espace plus ouvert sur la mer, par exemple. Et puis, d'autre part, elles ont elles n'ont pas accès bien souvent à des bateaux et à des équipements de pêche plus sophistiqués, aussi parce qu'elles manquent d'accès au crédit et de formation, bien sûr. Voilà, on y reviendra. Alors, pour aller de l'avant, bon, c'est moi ce que j'ai essayé de faire, hein, de collecter un certain nombre d'informations sur le terrain. Donc, il faut comprendre et saisir et comprendre la place des femmes dans la pêche côtière, la pêche à pied, la pêche sur les zones littorales, la place des femmes dans l'aquaculture. J'ai un très bel exemple en Algérie d'une jeune femme qui plonge de manière professionnelle et qui a développé sa propre activité d'aquaculture. Ça reste des exemples isolés, mais ils existent et il ne faut pas passer à côté, je pense, c'est très important. Sur la question, bien évidemment, de la transformation et de la vente des produits de la mer, là aussi, les femmes jouent un rôle et il est important de souligner et de ne pas passer à côté, à nouveau. Donc là, ce qui va être important là, pour aller de l'avant, c'est aussi de travailler avec les institutions locales qui ont les capacités de générer des informations désagrégées selon le sexe, et puis qui ont la capacité, ça je l'ai vu dans certaines institutions, notamment au Maroc, mais aussi au Liban, ou en Tunisie, de mettre en place des stratégies genre pour améliorer la visibilité et la reconnaissance des femmes dans ce domaine-là. Alors, un troisième point d'entrée, on va dire, avant de rentrer sur les données plutôt terrain, c'est la question des femmes, la place des femmes dans le développement maritime. Donc aujourd'hui, les femmes femmes marins représentent un nombre très, très peu important, moins de 2% des femmes dans la force de travail des marins pêcheurs ou des marins de course, je crois bien, au niveau international. Bon, avec quand même une tendance positive, puisqu'on a en quelques années, en moins de 5-6 ans, on a eu presque 45% d'augmentation par rapport à avant. Donc il y a les instituts techniques de pêche, notamment au Maroc, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur d'un institut technique de pêche qui forme les marins pêcheurs.
font des efforts pour essayer de recruter plus de femmes. Après, la question, c'est est-ce que ces femmes-là vont 5 ans ou 10 ans après être encore en train d'exercer ce métier? C'est une autre question. Il va falloir aussi avoir un suivi de ces questions-là. Mais globalement, voilà, les femmes commencent à arriver dans ce domaine des femmes mariées, des études aussi qui sont de plus en plus publiées là-dessus. L'Organisation internationale maritime soutient l'égalité des genres et essaie notamment de mettre à disposition des fellowships pour les femmes, de faciliter l'accès à des formations de haut niveau techniques dans le secteur de la mer et de la gestion maritime, et puis essayer de créer aussi un environnement où les femmes vont pouvoir être identifiées et sélectionnées pour faire carrière en fait, dans ce domaine-là, que ce soit dans les administrations maritimes, dans les ports ou dans les instituts de formation. Donc voilà, donc il y a aussi là tout un champ à explorer puisque c'est complètement relié aux AMP et qu'on peut très bien avoir un lien entre les deux, évidemment. Voilà, je m'arrête là pour cette première partie. Je vous laisse venir éventuellement avec des commentaires ou des questions avant de poursuivre. So the floor is yours. If you have any questions or comments, please feel free to raise your hand or take the mic. Merci, Karine. Thank you, Karine. Yes, before going ahead with the specific aspects on MPA, if you have any question, I've seen some participants that join us during the start of your presentation, so just wanted to welcome them. And also, if possible, please, if you can put your name and the organization and or your country, that will allow us to know who you are, and that will be much easier for the interaction also with you. Carole. Thank you, Philippe, and good morning to all again. Karina, I have a question, and thank you for this very interesting socioeconomic background. Is it including the aquaculture sector? Because in aquaculture, actually, women tend to be a lot more represented, at least in other regions of the world. And they are most of the time at the forefront of actually the aquaculture and food production. So is your study only about fisheries or does it include as well aquaculture and small-scale aquaculture? Merci Carole. Alors bon, je peux pas dire que j'ai fait une étude très poussée sur toutes ces questions dans le monde entier, même sur la Méditerranée. Hein, c'est beaucoup de travail de terrain, de collecter des données sur les aires marines protégées. Mais alors ce que j'ai pu voir, c'est effectivement une présence. Donc j'ai pas de données statistiques pour l'instant. Là, je peux éventuellement en collecter là pour les prochaines semaines. Mais j'ai pu voir des organisations, enfin ou des entreprises d'agriculture effectivement où les femmes jouent un rôle. Pas tant sur le terrain, mais plutôt sur l'aspect technique, l'aspect contrôle de la qualité, ou l'aspect vente, commercialisation. Donc ça reste à vérifier. Au niveau de la Méditerranée, il y a quand même des contraintes qu'on va revoir après qui jouent à différents niveaux. Mais effectivement, je pense qu'il y a en tout cas un potentiel de développement de l'aquaculture avec les femmes et par les femmes qui est pas du tout négligeable. Ouais. Okay, thank you, Karine. I don't know if there is any additional question, comment, input for this first start. I mean, the first part of your presentation. I don't see any other hand raised, so I think we can proceed. On continue. Hop. Ok. Alors, donc maintenant, je vais me tourner vers voilà, des éléments de terrain. Là, encore une fois, grâce aux équipes, notamment au Liban, en Tunisie et au Maroc, qui m'ont accueilli, qui ont partagé beaucoup d'informations. C'était vraiment un travail de défrichement, je dirais, à mon niveau en tout cas, de défrichement et d'investigation pour essayer de croiser en fait différents types d'informations et de données. Donc, je vais essayer de vous restituer
de manière assez rapide un certain nombre de points. Donc, les femmes sont très présentes au niveau de la recherche scientifique, sans aucun doute, dans tous les pays où j'ai pu mener des enquêtes et des entretiens. Les femmes sont très bien représentées dans le domaine scientifique. Elles jouent un rôle majeur en tant que biologistes marins, en tant que scientifiques aussi environnementaux. Elles sont dans les universités et elles ont aussi des rôles importants au niveau des directions des parcs nationaux, en tant que chef aussi de département maritime, voire même de ministère de l'Environnement. Donc, elles sont très bien positionnées, mais je voudrais quand même souligner qu'on parle là d'une section de femmes dans ces pays-là qui sont des femmes à haut niveau d'éducation. Voilà, c'est quand même important à noter parce que il va falloir en fait ensuite différencier, parce que quand on parle de questions de genre, on ne parle pas de tous les hommes et toutes les femmes, bien évidemment, tout ça dépend selon les catégories socio-professionnelles. L'implication des femmes va énormément varier en fonction de pas mal de facteurs, notamment justement le niveau d'études. Donc, à un certain niveau d'études, on a des femmes qui sont très présentes et très actives et décisionnaires dans la gestion des AMP globalement, et y compris au niveau national. On a aussi donc des femmes qui sont impliquées dans certaines aires marines protégées qui mènent des recherches doctorales, postdoctorales ou un master. Voilà, j'en ai rencontré pas mal et bon, c'est très intéressant, elles ont une vraie contribution. J'ai pris cette citation de l'UNESCO, là, qui est de la Fondation L'Oréal, qui mène en fait une campagne pour soutenir les femmes dans la science. Le monde a besoin de la science et la science a besoin des femmes. Je pense que c'est une donnée assez essentielle à retenir. Je pense que tout le monde est convaincu ici, donc je ne m'attarde pas sur le sujet. Ensuite, donc pour ce qui est de prochaine diapo, s'il te plaît. Pour ce qui est de la gestion des aires marines protégées, là aussi, beaucoup de femmes qui sont, donc on a une vraie balance homme-femme au niveau de la gestion, de la co-gestion des organisations. Par exemple, notre Grande Bleu en Tunisie a été dirigée par une femme pendant de nombreuses années. Et je dirais, alors ça c'est un peu mon hypothèse, mais que ça a résulté, ça a donné lieu à une sorte de féminisation de l'AMP dans le sens où on a eu beaucoup de femmes professionnelles, mais aussi de bénévoles et de jeunes qui ont rejoint les rangs en fait de l'AMP, de la gestion de l'AMP. Juste un petit exemple rapide. Manel racontait que pour les camps d'été, où elle recrute des jeunes bénévoles qui sont souvent des adolescentes et des adolescents, elle faisait tout un travail en fait auprès des familles pour rassurer, réconforter en fait les familles en disant voilà, vos filles vont être, depuis de 15 ans, vont être avec nous sur l'île, dans la baie de Monastir pendant plusieurs jours, mais elles seront en sécurité, etc. Et donc tout ce travail-là de rapprochement et d'explication en fait, ou de réassurance en fait, joue un rôle dans l'augmentation de la participation des femmes sur des activités de terrain, ou dans certains pays, voilà, c'est pas si facile que ça de lâcher les filles comme ça. Ensuite, au Liban, en Tunisie et dans d'autres pays, les points focaux sont aussi des femmes. Elles jouent un rôle très important là aussi au niveau décisionnaire. Et on a vu aussi des éco-gardes de plus en plus. Alors, il n'y en a pas non plus une majorité, mais on a des exemples de femmes éco-gardes dans plusieurs des pays où j'ai pu me rendre. Certaines d'entre elles, pas toutes, sont aussi des plongeuses professionnelles. La question justement des techniques de plongée, bon, ça reste un challenge, je vais y revenir. Dans certains pays, c'est pas toujours facile. Alors, un certain niveau de femmes accèdent à ce genre de techniques sans aucun problème, mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Et donc, il y a aussi un travail d'approche à réaliser pour rendre la plongée plus accessible aux femmes musulmanes, voilà, pour des raisons socio-culturelles. En fait, c'est pas toujours facile pour elles d'aller dans un milieu masculin en tenue de plongée. Donc là, il y a aussi, j'ai eu des exemples de femmes chefs de centres de plongée qui ont fait des efforts pour rendre cela possible. Alors justement, donc les femmes dans l'éducation et le tourisme, donc là dans toutes les AMP, on voit une représentation forte, voire une surreprésentation, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes, dans tout ce qui est activité d'éducation à l'environnement, travailler avec les communautés, la sensibilisation. Donc là, bon, c'est un domaine qui est investi
assez facilement et de manière presque automatique par les femmes. Le tourisme aussi, on trouve beaucoup de femmes qui se lancent en tant que guides ou qui gèrent des restaurants, qui gèrent des hôtels, qui gèrent des kiosques sur les réserves naturelles ou sur les zones côtières. Donc, je reviens sur les questions des écoles de plongée ou des clubs de plongée. Là aussi, on a des femmes instructeurs de plus en plus. J'en ai rencontré au Maroc et au Liban. Par contre, des écoles de plongée qui soient pilotées et gérées par des femmes, j'en ai rencontré, enfin, je sais qu'il y en a en Algérie, 2, je pense, mais aucune école de plongée au Liban ni au Maroc n'est pilotée par une femme. Or, bon, ce qui est intéressant de savoir là-dedans, c'est que bon, déjà, c'est des skills, des compétences qui sont très importantes dans le suivi scientifique des AMP, comme vous le savez, et puis c'est aussi des activités lucratives économiquement, donc c'est pas anodin. On trouve pas de femmes ici. Je reviendrai aussi sur ce point-là. Dernier point aussi sur tout ce qui est justement activités lucratives, les activités qui ont un potentiel économique fort. C'est aussi tout ce qui est visite des AMP en bateau, donc soit via le pescatourisme, sur des bateaux de pêcheurs, c'est une chose, mais sur des bateaux plutôt de plaisance liés au transport des touristes. Et ça, c'est des domaines qui sont encore essentiellement réservés aux hommes. Je n'ai pas rencontré un seul bateau possédé par une femme et géré par une femme qui emmène les touristes. Donc là aussi, c'est des activités qui sont humaines, en fait, d'un point de vue économique, et où on trouve très peu, voire pas du tout de femmes dans ce domaine-là. Bon, je suis d'accord pour être contredite si vous avez des contre-exemples, bien évidemment. Alors justement, donc je vais en venir quand même aux opportunités économiques, parce que je pense que c'est important d'aborder aussi la question des aires marines protégées sous cet angle-là. Bien sûr, ça se discute et on y reviendra, mais c'est une manière aussi d'aborder pas mal d'autres questions, comme vous allez pouvoir le voir. En Tunisie, donc on a bon, j'ai pas le chiffre exact, mais on a entre 300 et 500 au moins, et peut-être plus, femmes qui collectent, qui font de la pêche à pied. Vous avez ici une photo le long en face des îles Kness et sur les îles Kirkena. J'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de ces femmes. Bon, c'est des profils très intéressants. J'ai pas le temps d'aller en détail là-dessus, mais vous aurez pas mal d'éléments dans le rapport. J'ai rencontré aussi des femmes, notamment sur l'île de Kerkena, qui sont pêcheuses de leur propre droit. Donc, ils participent à la pêche artisanale. Bon, ce qui est important de noter là aussi, c'est que elles sont pas dans le port. C'est-à-dire que moi, au début, j'avais compris qu'elles allaient sur le port, qu'elles avaient un bateau dans le port, ce qui n'est pas le cas. Elles ont des bateaux qui sont souvent amarrés sur les plages, parce qu'elles ont beau pêcher et avoir ces pratiques de pêche, certaines depuis 20, 30, 40 ans. Donc, des pêcheuses vraiment aguerries. Malgré ça, certaines pêchent avec leur mari, d'autres pêchent seules sur leur bateau. Malgré cela, elles sont pas au port. Ça, c'est très important de le dire. Les ports restent des domaines très masculins dans toute cette zone, Algérie, Tunisie, Maroc, Liban, notamment, et j'imagine qu'en Égypte et en Libye, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les femmes ne peuvent pas aller au port ou peuvent difficilement se rendre au port et avoir leur bateau au port? Voilà, ça fait partie des questions qui m'a évidemment traversée. Beaucoup de femmes aussi qui sont impliquées dans la réparation des filets, l'assemblage des filets. On parlait d'aquaculture tout à l'heure. Il y a tout un travail d'assemblage des filets et des cordages à réaliser. Ça se fait souvent par les femmes, mais bien souvent derrière, behind closed doors, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire derrière des portes fermées. En Algérie, j'ai eu des échos comme quoi ces femmes peuvent s'impliquer sur les filets, mais elles ne sortent pas du domicile pour des raisons à la fois de gestion de la famille et du fait que quand les hommes partent, souvent c'est des femmes de pêcheurs, donc si les hommes partent en mer, elles restent à assumer tout travail domestique et toute la charge familiale. Ce qui veut dire aussi que c'est un travail qui n'est pas comptabilisé, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas très valorisé non plus d'un point de vue économique. Ça, c'est important de le dire aussi. Pour la Tunisie, l'association pour la continuité des générations a fait un travail énorme pour essayer de soutenir et d'organiser les femmes collectrices de palourdes, notamment. Mais il reste un certain nombre de défis à relever sur ce plan-là, en termes de reconnaissance, en termes de statut social et en termes de donner une place réelle à ces femmes et à leurs revendications dans tout ce qui est concertation autour de l'AMP. Là, j'ai trouvé qu'il y a vraiment encore du travail à faire, notamment sur les îles de Kerkena. Les femmes sont là, elles participent à la pêche artisanale, elles ont des revendications qui sont essentiellement
la fin de l'utilisation des nasses en plastique qui coulent au fond de la mer et qui polluent de manière incroyable, enfin qui sont des pièges fantômes pour beaucoup d'espèces animales. Elles ont une deuxième revendication aussi qui est l'arrêt du chalutage, mais elles ne sont pas suffisamment organisées aujourd'hui pour faire entendre leur voix. Et or leur voix en fait pourrait réellement compléter la voix des hommes qui sont déjà sur ces revendications-là. Donc il y a aussi un travail en fait, je dirais, d'organisation politique à faire pour augmenter et donner plus de corps et de voix à toutes ces femmes qui ont aussi une connaissance de la mer et qui ont besoin de se faire entendre. Là, c'était pour la Tunisie. Ensuite, pour le Maroc, bon, là, on a au niveau du Maroc des coopératives de femmes qui sont en train de se monter, ou qui sont déjà montées, avec d'ailleurs l'aval et le soutien du département des pêches maritimes, ce qui est pas négligeable. C'est important de noter pour le Maroc qu'il y a une politique sur l'égalité des genres qui est institutionnalisée au niveau de tous les secteurs gouvernementaux, nationaux et au niveau local. Donc il y a une vraie volonté. Voilà, donc j'ai rencontré des pêches qui fabriquent des nasses, fish traps, comme on voit sur la photo ici, qui jouent un rôle très important aussi dans la régulation de certaines pratiques de pêche comme le chalutage. Ça, c'est donc il y a une complémentarité entre femmes et hommes qui est très importante à souligner ici. Donc là, c'est dans le cadre de l'AMP de Al-Hoceima. Des femmes aussi qui font de l'assemblage de filets pour l'aquaculture, des femmes qui se lancent dans tout ce qui est algoculture, aussi du côté de Nador, sur la côte méditerranéenne à l'est du Maroc. Voilà, donc ces coopératives sont présentes. Elles ont, je pense, besoin d'être soutenues. Je pense que le modèle économique a vraiment besoin d'être renforcé, puisque c'est un peu le problème, entre guillemets, des coopératives au Maroc, c'est qu'elles existent, mais bien souvent, elles ne fonctionnent pas encore comme des entreprises avec une vraie viabilité économique. Donc là, il y a un travail réalisé de soutien. Il y a aussi, donc, comme en Tunisie, je ne sais pas si je l'ai mentionné pour la Tunisie, mais il y a je l'ai mentionné en début de partie, des usines de transformation de poissons, notamment de fish canning, pour la mise en boîte du thon, où des centaines de femmes travaillent dans des conditions plus ou moins précaires, je pense, au niveau économique, ça c'est à confirmer. Pareil, sur l'AMP de Jebel Moussa, il y a une usine de transformation de poissons qui est en cours de construction et qui pourrait créer de l'emploi pour les femmes. Et enfin, donc, dans l'Institut technologique de la pêche maritime à Al-Hoceima, des femmes sont formées. Bon, les chiffres ne sont pas exacts, mais je pense qu'il y a entre 10 et 15 femmes par an pour environ 80 hommes. On a eu l'occasion de discuter avec le directeur de cet institut qui a aussi une démarche très engagée vis-à-vis du genre. Troisième point, donc sur le Liban. Donc là, on va dire des activités économiques plutôt annexes, la réserve de tir, la réserve naturelle de la côte de tir est très particulière, avec un zonage très particulier, avec des zones de pêche, des zones de plage et une zone agricole assez importante. Et un hôtel, et la ville qui est juste à côté. Donc, bon, c'est très différent en termes de contexte socio-économique et environnemental par rapport à ce que j'ai pu voir en Tunisie, au Liban, et au Maroc, pardon. Donc, il y a un hôtel qui pourrait jouer le rôle de partenaire de la réserve très important qui commence. C'est une collaboration qui est en train de se mettre en place en termes de collaboration publique-privée. On a quelque chose de très intéressant là, qui est donc cette Rest House, elle est gérée par une femme. Enfin, co-gérée par une femme et un homme, mais la propriétaire est une femme. Contre, j'ai pu avoir des entretiens assez poussés. Le staff est essentiellement masculin pour des raisons aussi socio-culturelles, c'est-à-dire difficile de recruter des femmes qui puissent éventuellement travailler la nuit en tant que réceptionniste. Le travail de service aussi et de cuisine, c'est aussi un travail très exigeant où les femmes sont moins reconnues pour ce genre de compétences. Donc là aussi, il y a un travail d'approche à faire pour essayer d'améliorer la participation économique des femmes dans ce genre de structure économique. On a eu, il y a des femmes qui tiennent des kiosques sur la plage, des femmes qui sont impliquées dans les activités aussi sur la zone agricole, dans les activités de production agricole. Pour moi, il y a une opportunité là de développer éventuellement
peut-être une agriculture qui soit moins polluante, parce qu'à l'heure actuelle, c'est une agriculture qui n'est pas organique, qui n'est pas biologique, donc il y a des produits chimiques. Donc ça veut dire qu'on a, je ne sais pas si ça a été mesuré, mais on a forcément des rejets de cette agriculture polluante dans la mer, donc sur la zone de l'AMP. Il y a certainement des choses à faire. Donc et juste avant de partir du Liban, j'ai eu l'occasion, en croisant pas mal d'entretiens, de me rendre compte qu'il y a un projet qui est en train de se monter, qui viserait à essayer de travailler sur une forme d'agriculture ou des formes d'agriculture biologique sur cette zone-là. Et j'ai insisté pour que les femmes soient au premier chef impliquées, puisque, bon, déjà, on sait, moi je sais de par mon travail par ailleurs, travailler sur l'agriculture biologique, c'est quelque chose qui attire plus facilement les femmes. Les femmes sont plus enclines à changer de pratique rapidement sur de l'agriculture biologique. Donc là, je pense qu'il y a un réel potentiel de projets qui pourraient impliquer des femmes. Mais bon, c'est pas aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui se fera peut-être dans un second temps. Et puis, beaucoup de femmes qui sont impliquées en tant que bénévoles, alors qui gravitent autour de la réserve, qui font des choses qui sont sur le secours des tortues marines, là, comme vous le voyez ici sur la photo. Là aussi, je pense qu'il y a un modèle économique à développer pour que ces femmes ne soient pas simplement volontaires, mais qu'elles puissent aussi avoir une implication plus reconnue et plus officielle, peut-être aussi au niveau de la réserve. Mais elles sont bien présentes et bien actives. Ce qui était déjà voilà, un très bon plan. Et elles sont aussi, bon, au niveau des femmes scientifiques au Liban aussi, il y a énormément d'applications et de soutien de la part du directeur de la réserve aussi pour valoriser les contributions des femmes. Voilà ce petit tour d'horizon un peu rapide, désolée. Il y aura plus d'informations et de détails dans le rapport que je suis en train de préparer. Je vous laisse un petit temps de digestion, d'intégration et puis éventuellement de questions et de commentaires. N'hésitez pas aussi à partager des témoignages. Voilà, il y a peut-être des choses, des éléments complémentaires à apporter aussi. Je suis tout à fait preneuse de vos ajouts. Thank you, Karine. While potentially we're waiting some hands raising from participants, I just wanted to also highlight that your final report will be available on the UNEP-MAP website I think potentially around September or August. So that will be also the opportunity for all participants to have access to this document, because it's really important to underline that this is a work done because there is a need. There is missing information in all these on this matter, on this geographical area. But it's also extremely important that the work done in the frame of the IMAP-MPA can be useful for you as I don't know, for another project in terms of implementation of best practices in your at local, regional, and national scale. So it's really important to make sure that the great work that Karen is currently doing is also clearly made available to everyone. So it will be available on the UNEP-MAP website, and we hope potentially also to do some communication about it. Carol, the floor is yours. Thank you again. I would like to know actually if the report that will be soon available will include some recommendation in terms of action plan, and would you already actually spot some lesson learned, some best practices? I know you could not make a very extensive survey, but nevertheless, will you draw already some orientation, some advices from what you witnessed, what you have actually assessed? Merci Carole. Oui, il y aura une sorte de, alors, ce sera pas une liste à l'après-vert, mais il y aura des best practices, des bonnes pratiques, des choses qui ont été repérées, qui fonctionnent bien sur le terrain, qui ont du potentiel, on va dire, avec bien sûr plus de soutien à la fois technique et financier. Je pense que c'est essentiel si on veut vraiment avoir des projets qui tournent et qui sont réellement opérationnels sur le terrain, sur les questions de genre. J'ai aussi repéré un certain nombre j'ai beaucoup fouillé en fait sur le terrain, donc essayer de repérer des opportunités, des choses qui pourraient se développer dans les différentes AMP où j'ai pu me rendre, à la fois des choses qui existent et qui sont déjà
on va dire en avance hein, sur, par rapport au contexte global et ensuite et d'autres choses. Vous allez voir dans la troisième partie aussi, j'ai listé un certain nombre de questions qui vont, je pense, être utiles parce que c'est aussi dans ces questionnements, on a les réponses, en fait, qu'on a les débuts de réponses sur comment est-ce qu'on questionne, comment est-ce qu'on va s'interroger sur la place des femmes dans les zones, dans les communautés de pêcheurs, par exemple. Il y a pas mal de questions qu'il va falloir enfin, dont vous allez devoir vous saisir, vous, les organisations de terrain aussi, pour aller de l'avant sur ce sujet-là qui est hyper important et qui, je pense, est vraiment très comprometteur dans la Méditerranée. Si je retiens quelque chose, c'est aussi vraiment le potentiel incroyable qu'il y a de mieux impliquer, de plus impliquer encore les femmes à différents niveaux, pas seulement au niveau scientifique, technique et administratif, mais aussi sur le terrain. Super, merci beaucoup. Ça sera très, très utile, notamment pour les prochains investissements, les prochains appels à projets et des contacts que l'on a. Il y a un réel engouement justement sur ces questions de genre, donc ce sera très utile justement pour orienter ces futurs investissements. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, thank you, Carole, and thanks, Karine. Is there any other comments, questions? There is a last part of the presentation, so maybe you will have a final thought at the end of the Karine's presentation. Sorry, Philippe. Sorry Yes, to interrupt you. Yes, just to mention that there is a question on the chat by yes, a colleague from Lebanon, so we can respond if possible. Yes, absolutely. Sorry, didn't see it. So the question is, yes, from Sama. I have a question. When you mentioned Lebanon, you spoke about tier cost. I just want to know if there was a connection with Palm Island Reserve, as they are both the only small island in north of Lebanon. So yeah, just maybe the target and talk about the target of your work, and it can be very relevant for the Palm Island too. Thank you, Sama. There was a question as to whether I should also visit Palm Island Reserve. We decided against it, mostly because I think the IMAP-MPA is centered on the Dire Coast Natural Reserve, if I'm not mistaken. And also there was a lot to investigate there itself. And I think we made the decision to just do more quality work over a few days rather than touch and go, which you know, would have been the case if I had also visited the second MPA. So it's always a trade-off between you know, going deep and trying to investigate more through meeting a range of actors, which gives, you know, a flavor of what actually is possible and what exists on the ground, versus, you know, trying to do more, to cover more ground, but then with less in-depth analysis. So the decision was made to just focus on the Dire Coast Natural Reserve. But indeed, if I may, Karine, also to complete your answer, indeed, the IMAP-MPA project on the MPA component is focusing on the tier coast reserve. But the idea of your work also, Karine, is to identify best practices in Lebanon, but also, you know, in Morocco, in all the other countries targeted by your work. So I'm more than confident that that would be also very much relevant for the Palm Island protected area, and not saying that there is nothing else to be done after your work, Karine. I think there is definitely a lot of work still to be done, and at local level. But I think it is a great opportunity to give also to national and local stakeholders a kind of guidance on what to focus on, and to identify needs, not necessarily issues, but it can be needs that you know, you want to focus more on gender, but you know, you don't know where to start, and this kind of thing. So I'm really hoping that your work, Karine, and the work done by the IMAP-MPA project will definitely give this guidance to end beneficiary people on the field. And I'm sure I can say it from now. We've got colleagues from MedPan, we've got other
project happening and that will come soon. So that might also be the opportunity to start the process. And I'm sure that there will be some opportunities for the UNEP map, but also other regional partners to support your effort in Palm Island and in many other protected areas, especially in the southern and eastern Meds. But thank you so much for your question. Okay, any additional question, remarks, inputs? Okay. If not, yeah, we'll proceed. Donc, ce que je vais faire dans la troisième partie, c'est vraiment poser un certain nombre de questions qui s'appliquent, je pense, à toutes les AMP, dans tous les contextes. Et c'est un peu poser une sorte de cadre conceptuel et cadre analytique sur les questions de genre. Je pense que, bon, là, les questions ne sont pas nécessairement très bien organisées. J'ai ouvert pas mal de questions. Mais dans le rapport, il y aura quelque chose d'un peu plus construit, structuré, en termes de cadre analytique qui va vous permettre, vous, de voir, OK, où est-ce qu'on se situe par rapport aux questions de genre. Est-ce que, bon, j'espère qu'on aura une discussion là-dessus après les 2-3 slides qui suivent. Mais l'idée, c'est que vous identifiez, vous, au niveau de vos institutions de recherche, vos instituts, vos AMP, quels sont les points d'accroche sur lesquels vous avez envie de travailler déjà, sur lesquels il y a un potentiel, parce que c'est plus facile toujours d'aller vers quelque chose qui est déjà plus ou moins établi ou commencé, plutôt que de partir de zéro. Voilà, donc les différentes questions vont permettre de voir comment on peut analyser la question de genre sous différents angles, et on peut prendre ça de différentes manières. On n'est pas obligé d'avoir une approche compréhensive de tous les aspects. Il suffit de tirer un fil et puis de voir que, OK, en fait, sur cette question-là, on est déjà assez avancé, et en fait, avec un peu plus d'énergie, de soutien ou de formation, on peut aller plus loin. Donc, les questions à considérer, selon moi en tout cas, c'est déjà avoir une compréhension du contexte de genre global. Ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça. C'est pas nécessairement une étude de 3 ans sur le genre, mais c'est comprendre les chiffres, le pourcentage de femmes qui sont élues dans les parlements, le pourcentage de femmes élues dans les assemblées locales. Par exemple, au Maroc, 33% de femmes, il y a un quota ou 30% de femmes élues au niveau de toutes les municipalités. Donc, on a forcément des femmes dans les municipalités. Est-ce qu'elles viennent ou pas quand on organise un workshop, un atelier? Est-ce qu'elles sont là ou pas? Si elles n'y sont pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout un enchaînement de questions, en fait. La participation, donc, sur le contexte global de genre, la participation des femmes à la force de travail, au monde du travail, comment on dit en français, je sais pas, labor force, c'est-à-dire, voilà, je vais citer un exemple aussi très concret. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, on a un très grand pourcentage de femmes dans les universités, y compris dans les domaines scientifiques et dans le domaine de la mer. Est-ce que ces femmes-là, 5 ans après, 10 ans après, une fois qu'elles sont mariées, qu'elles ont eu des enfants, on les retrouve toutes en train de travailler dans les institutions avec des postes à responsabilité? Une partie, oui. L'autre partie, non, parce qu'elle va être... parce que les femmes ne sont pas nécessairement soutenues dans certains milieux socio-culturels, socio-professionnels, bien encore une fois, notamment au milieu rural. Il n'y a pas nécessairement le soutien familial, culturel pour que les femmes aillent travailler. Donc, une fois qu'une femme est mariée, elle va avoir des enfants, la pression sociale pour que la femme reste à la maison, elle est énorme. Dans certains pays, dans certains milieux, je précise encore, je ne parle pas de toutes les femmes tunisiennes ou toutes les femmes algériennes, on parle d'un certain... Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné pour que ces femmes-là qui ont un potentiel, qui ont fait des études, qui savent plonger par exemple, elles vont avoir une place dans la gestion des AMP, une fois qu'elles ont terminé leurs études, qu'elles se sont mariées? J'ai discuté de ça avec un certain nombre de femmes, notamment à l'OCMA et autres, pour savoir c'est quoi leur statut social, leur statut matrimonial. C'est hyper important dans ces pays-là de comprendre en fait comment tout ça joue et comment ça va faire qu'on a un potentiel de femmes qui va pas nécessairement rester en fait dans ce domaine-là. Et comment on accompagne ce processus, comment on accompagne ça en fait tout simplement, c'est-à-dire est-ce que c'est des horaires de travail flexibles? Est-ce que c'est la possibilité pour des femmes de faire du télétravail? On l'a vu au Liban avec l'une des fondatrices de la réserve de tir, qui, voilà, après avoir eu un enfant, a été obligée de passer en télétravail, et grâce au soutien du directeur, elle a pu continuer à s'impliquer, mais ce n'était pas gagné d'avance. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement assez fin, assez subtil à créer pour favoriser l'implication continue des femmes dans ce domaine-là en tant que femmes professionnelles.
Ensuite, donc ça c'est un premier, voilà, et là j'ai cité deux, trois éléments pour comprendre le contexte de genre, mais il y a bien évidemment bien plus de choses à fouiller si on a envie d'avoir une vision globale, de comprendre aussi les barrières socio-culturelles, structurelles que rencontrent les femmes dans les différents pays où l'on travaille. Ensuite, quelles sont les mesures qui ont été prises, qui ont été mises en place pour augmenter la participation et le leadership des femmes dans les AMP? Bon, j'ai eu des témoignages de personnes dans des institutions qui me disent oui, on invite les femmes dans les ateliers à chaque fois qu'on fait un atelier, mais elles ne viennent pas. Alors, ok, on les invite très bien, elles ne viennent pas, ok, qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-ce qu'on a fait des réunions à des heures? Si on fait une réunion de 6h à 8h le soir, on a de grandes chances qu'une partie des femmes ne pourront pas venir. Est-ce qu'on a adapté les horaires? Est-ce qu'on a mis en place des services de transport, de garde ou autres pour faciliter l'application des femmes? Comme je vous ai dit, je travaille sur le genre depuis 25 ans dans plein de pays du monde. Et bien souvent, c'est les petits détails qui vont faire qu'on va avoir une vraie participation effective des femmes qui viennent des milieux ruraux, qui viennent des milieux côtiers, qui viennent des communautés de pêcheurs et qui ne vont pas venir et s'impliquer si on ne facilite pas leur participation. Ça, c'est énormément... Enfin, c'est essentiel à comprendre ça, je pense, et à avoir des stratégies. Et c'est là-dessus qu'on peut avoir des best practices aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour avoir un pourcentage de femmes, pas que des femmes scientifiques et des femmes qui ont déjà un certain niveau d'éducation, mais aussi les femmes de pêcheurs. Comment on fait pour qu'elles participent? J'ai eu ces discussions notamment en Tunisie avec les chefs de la coopérative, des coopératives de pêcheurs, et il y avait des hommes là-dedans qui avaient des très bonnes idées, qui disaient, OK, en fait, si on sait que les femmes ne vont pas s'exprimer librement dans une réunion mixte, dans une communauté de pêcheurs, on va faire des réunions séparées pour les femmes, des réunions séparées pour les hommes. Là, on va recueillir la parole des femmes et ensuite, on va intégrer cette parole dans les plans d'action. C'est des choses comme ça. Voilà, donc c'est tout voilà, c'est des discussions vraiment à avoir en fait et qui partent d'idées. Les gens ont des idées sur le terrain pour trouver des solutions. Ça, j'ai assez confiance, tout à fait confiance en ça. Ensuite, bon, c'est quoi les relations dans les communautés de pêche, de pêcheurs, de communautés du littoral? Où sont les femmes? Est-ce qu'elles sont visibles dans ces communautés? Bon, j'ai entendu de manière répétée, les femmes, elles ne sont pas sur les ports. En Algérie, ça c'était à distance, mais bien souvent, le port, c'est un domaine qui est réservé aux hommes. Ok, mais il y a bien des femmes qui habitent dans ces communautés de pêcheurs et on ne les voit pas. Donc, il a fallu presque 3 missions pour que je rencontre enfin une organisation gestionnaire d'une AMP, pour ne pas la citer, celle de Al-Hoceima, où il y avait des enquêtes qui avaient été faites avec les femmes des pêcheurs, avec les mères des pêcheurs, pour comprendre. On ne les voit pas, elles ne sont pas sur le port, mais qu'est-ce qu'elles font en arrière-plan? C'est quoi leur vie? C'est quoi la charge mentale qu'elles portent quand leur fils ou leur mari vont pêcher? Quelles sont leurs visions aussi de la surpêche, des problèmes de la mer, etc. Elles ont des perceptions, une analyse, un vécu qui est très important à prendre en compte. Et il s'avérait qu'elles portent une charge mentale énorme. Comment est-ce qu'on peut capturer leurs histoires à elles aussi, leur contribution, parce qu'elles ont des contributions à apporter, ces femmes-là, même si elles sont invisibles. Et je vais donner un exemple très concret là aussi. On a un problème de surpêche dans pas mal d'AMP, ça je pense que vous ne contredirez pas. Il faut que les pratiques changent. Et bien, ce que j'ai entendu bien souvent, c'est bien souvent sur la pêche artisanale, on a des hommes qui sont les principaux pourvoyeurs de ressources économiques de la famille et ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter la pêche du jour au lendemain. Par contre, si leur femme va travailler dans une usine de transformation de poissons, si les femmes commencent à faire une activité, à développer une activité économique et que ça soutient la famille, en fait, on a un équilibre économique qui peut se recréer grâce aux femmes et qui va faire que limiter la pêche, ça va être possible. Voilà, donc en fait, elles font partie de ce système économique et il faut aller comprendre le système économique global du foyer. On ne parle pas juste à des hommes comme si les femmes n'existaient pas. Donc c'est aussi toute cette prise en compte en fait d'un revenu, d'un potentiel économique au niveau des communautés, et les femmes ont un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'en suis convaincue. Et je l'ai vu, enfin, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont actives dans ces communautés, qui développent des activités d'aquaculture, qui vont travailler, voilà, donc elles sont aussi très présentes, hein, c'est pas pour dire qu'elles ne le sont pas. Ensuite, comment est-ce que dernière question sur cette slide, comment les moyens d'existence des femmes sont impactés par l'AMP positivement, négativement? Comment est-ce qu'elles font face, elles, au changement de pratique? Est-ce qu'elles se positionnent différemment? Est-ce qu'elles vont chercher un emploi rémunéré à l'extérieur? Voilà, il y a toute cette donnée en fait aussi à prendre en compte. J'ai aussi réalisé au Liban un entretien avec la femme du président des coopératives. J'ai insisté pour l'avoir, du coopérative des pêcheurs.
qui a élevé ses 4 enfants quasiment toute seule, puisque le mari était tout le temps en train de pêcher. J'ai appris qu'elle était partie sur le bateau en mer avec son mari, parce qu'elle voulait comprendre le métier, la passion de son mari. Elle a une expérience de la mer aussi personnelle. Et puis, il s'avérait que ses filles, l'une de ses filles a fait des études d'architecte. Et en fait, dans son projet de fin d'études, elle avait réalisé un projet d'une sorte de lieu d'écotourisme sur la réserve. Donc, en fait, cette fille de pêcheur, elle avait une vision en fait, de la mer, de comment développer les choses. C'est très intéressant. Donc, en fait, c'est aussi des choses qu'on va apprendre au fil des échanges, des ateliers qu'on peut mener avec les femmes ou avec les filles des pêcheurs aussi. Et dernière diapo, donc voilà, comment d'autres choses, parce qu'en fait, l'AMP, c'est aussi une interaction entre le milieu marin et le milieu terrestre. Il y a des zones terrestres à part entière dans certaines AMP comme à l'Océan ou sur la réserve de tir au Liban. Les femmes, il y a d'ailleurs dans la réserve de tir, il y a un maire qui est très actif et qui ont fait des enquêtes sur la gestion des déchets ménagers. Tout ça, c'est des questions aussi qui se posent dans comment on gère les déchets solides, la pollution, comment est-ce que tout ça, ça va créer de la pollution, évidemment la pollution plastique aussi sur les côtes. Il y a une application possible des filles, des femmes et des hommes, parce que c'est aussi là qu'on a aussi besoin d'impliquer plus les hommes aussi sur les changements de pratiques par rapport à la gestion des déchets ménagers, par exemple. Comment est-ce que les femmes perçoivent aussi les pratiques de pêche qui sont, comment on dit, problématiques, on va dire. Voilà, et ensuite tout un autre champ. Alors ça, c'est vraiment aussi comment est-ce qu'on a un partage équitable des ressources. C'est-à-dire que quand on a une AMP, on a potentiellement des projets qui vont arriver, des projets, donc de l'argent, des capacités, une montée en compétences, etc. Est-ce que toutes ces opportunités qui sont à la fois en termes de compétences et économiques et politiques ou socio-économiques, est-ce que ces opportunités, elles sont équitablement partagées entre les femmes et les hommes? Est-ce que est-ce qu'on capitalise sur le pouvoir de transformation des femmes à tous les niveaux, en fait, au niveau, en partant du foyer jusqu'au niveau des nations? Est-ce que, moi j'ai vu des femmes qui sont dans l'innovation, réellement, dans l'innovation scientifique, technique, sociale. Est-ce qu'on a pris la mesure de cette force d'innovation que représentent aussi les femmes? Et bon, pour ça, il faut les associer. Alors, elles sont aussi dans certains pays, dans certaines communautés très organisées déjà et très structurées. Mais je pense qu'il y a aussi souvent un appui à avoir en termes de structuration de la parole et du leadership des femmes notamment. Et ensuite, donc les données. Donc, bon, c'est un peu la base de mon rapport va commencer par un certain nombre de données. Je n'ai pas des données statistiques sur tout, évidemment, c'est impossible. On est une mission aussi courte. Enfin, on a un contrat aussi court de tout collecter, mais ça va déjà donner des éléments sur quelles sont les données à collecter en termes de les données désagrégées sur le genre. Un exemple à nouveau très concret. Dans la discussion avec le directeur de l'Institut technologique des pêches maritimes à l'Océan, donc j'ai mis en évidence le fait que oui, ils ont une stratégie pour essayer d'attirer des femmes et de former des femmes marins qui vont donc demain être en capacité d'aller sur un bateau en tant que capitaine, soit bateau de pêche, soit autre type de bateau. Je lui ai demandé, ok, ça c'est super, donc vous avez tout un processus. Je lui dis, mais comment est-ce que ces femmes font pour être acceptées sur un bateau où c'est des domaines très masculins? Elle me dit, bah, écoutez, en fait, elles vont en stage pendant 2 ans, elles accompagnent. Elles sont confrontées aux remarques sexistes, aux difficultés, aux hommes qui vont certainement douter de leur capacité. Elles font leurs preuves et elles sortent, au bout de 2 ans de formation, elles ont été mises à l'épreuve en quelque sorte, donc elles sont prêtes. Je dis, est-ce que vous avez des statistiques sur, dans 5 ans après, ces femmes-là, donc là, elles sortent, elles ont peut-être 20, 22, 25 ans, au bout de 5 ans, 10 ans, quel est le pourcentage de ces femmes qui sont encore capitaines, qui sont encore en train de travailler sur un bateau? Je dis, parce que là, si on s'aperçoit que 5 ans après, mettons 80% des hommes travaillent encore dans ce domaine-là et on n'a plus que 20% des femmes qui travaillent dans ce domaine-là, ça veut dire qu'on a besoin d'accompagner, qu'on a besoin de comprendre où vont ces femmes, à quel moment elles vont dévier, à quel moment elles sont découragées par les familles ou pas soutenues par les familles pour continuer dans leur carrière. C'est toutes ces statistiques en fait, qui vont permettre après de développer des stratégies genre. En fait, si on n'a pas les données, bien souvent, on ne peut pas agir. En fait, il faut déjà comprendre, savoir où est-ce qu'il y a qu'on appelle du décrochage, en fait. Où est-ce que les femmes ont besoin d'être soutenues? Est-ce que les femmes ont accès aux formations de plongée? Est-ce que ça coûte trop cher pour certaines familles de former les filles à la plongée? Du coup, tant pis, on va former que le garçon. On peut donner un exemple comme ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme soutien? De quel type de soutien il y a besoin? Sort of support is needed.
So that is that the whole process is completed to the end. Et ensuite, dernier point, travailler avec les institutions locales, régionales, nationales. Il y a énormément de potentiel dans tous ces pays-là. Il y a des stratégies genre qui sont en place au niveau même national. Donc, on peut travailler avec les instances qui représentent les aires marines protégées ou les aires protégées, la pêche, les questions de droits des femmes et égalité, l'agriculture, la recherche, même l'industrie, tous ces ministères, toutes ces entités qui se déclinent au niveau local sont des interlocuteurs importants à mobiliser aussi pour travailler sur la question de genre. Voilà, je vais m'arrêter là. En espérant que voilà, vous avez chacun y a trouvé un petit peu son compte. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu la discussion. Là, c'est votre témoignage en fait qu'on aimerait aussi entendre, des choses que vous avez testées, des choses que vous avez réussies, des choses que vous n'avez pas réussies. C'est normal, c'est pas quelque chose qui est facile. Pour impliquer plus les femmes, pour travailler sur les questions d'égalité de genre. Voilà, merci pour votre attention et j'espère voilà, avoir des retours et des questions bien sûr aussi, mais aussi vos témoignages. Thank you very much, Karin, for your work and this presentation. So is there anyone that would like to take the floor? I think I mentioned it at the start of the workshop, but it's really important to highlight it again. It is an interactive workshop. We really want to hear from your experience, not necessarily on the country targeted by the IMAP-MPA. By the way, it's you know, it's really important to have feedback from you. You are stakeholders at regional, national, local level, and your experience is unique and can be of interest for many of us, if not all of us. So really, if you have any question, I've seen a question on the chat from Sergio Gonzalez saying that I was surprised by the data that Karin mentioned about only 1.2% of the global seafarer workforce being women. Is that data only focused on fisheries? Alors ça, c'est un rapport de International Maritime Organization. C'est un rapport de l'organisation. This is a report from the International Maritime Organization. And I believe it's not just focused on fisheries. This is the global seafarer workforce, which is probably why also it's so low. So it's all the women seafarers. I mean, all seafarers in the world. So this includes, you know, commercial. What do you call that? Commercial maritime, yeah, sector. And I can share the link to the report if you're interested. And the IMO, International Maritime Organization, has a gender equality strategy, and is actually you know, doing quite a lot in this domain. It's quite interesting if you want to check it out. But this is beyond MPA, of course, and beyond even beyond fisheries. Yeah. No, indeed, and as you may know, REMPEC is part of the UNEP map, but also part of the IMO, and we have been working closely with them on the preparation of the gender strategy for the UNEP map that's going to be presented at the upcoming COP. And indeed, that's the kind of figures that make you think. You know, it's of course this is outside of the MPA. This is a quite large industry, I would say, but still 1% is really nothing. So so it is really something that needs to be considered. And unfortunately, we are, you know, we do have some data, but we're lacking this kind of data for MPA in terms of management, especially, which is not the only thing that we should focus on. And I think the participation, Karin mentioned it very clearly, the participation to the workshop, the governance aspect, not necessarily linked with the management, but who is following the implementation of a management plan, what is included in the management plan, all the private sector involvement. So this kind of data, we are missing it. So that's why the work of Karin is really important in this targeted protected area. We mentioned the case of Lebanon. Would love to do that also on Palm Island, hopefully soon, but we focus on Tyr, we focus on
on some protected areas in the other countries. And in order, for example, to collect these sex disaggregated data that are currently missing. So that's the first step. That's the first step that needs to be followed up on this targeted protected area, and also spread to other protected area, not only on the southern and eastern part of the Mediterranean, but as presented also by Asma at the start of this workshop, it's something that needs to be done at regional level. So it's not that we've got many data also available on the northern part. So it's something that should be a priority in my point of view and my very own point of view. But I think it's already having this data is a huge step forward to understand what are the issues, because you've got clear information, and you can't say just oh, I think it's good, or potentially we've got no. This need to be based on facts. And you've got facts on many other aspects of MPA management, MPA creation, but you're often missing this kind of data. So hoping that that the work done within the IMAP-MPA project, the work done by Karin, is giving you some ideas of things to be done also at your level, in order to be in line with global aspect. We'll talk about that in the next agenda item. But I mean, this work is done in the frame of the Barcelona Convention, so linked with the program of work and COP decision, but it's also linked with the EU directives and strategies. Is linked with the CBD. So by doing that, you're not just doing it for you, but you also collecting data that will be extremely useful for your country at the international level, because there are some obligations now to report on these matters. So yeah, Carol, I've seen you raise your hand. I think we've got a question just on the chat, if you may. Okay, we've got a question from Nadia Berdey from Morocco. So it's my question: according to your studies, what are the regulatory measures invested by the authorities of the countries concerned in order to allow more fisherwomen in MPAs to have the effective right of access to resource at sea, and not just what is available on the shore? Thank you. I think it's the point that you mentioned, that the women are generally close to the coast and not accessing open sea. So, Karine? Yeah, Nadia, je vais répondre en français. Bon, je travaille sur ces questions depuis 2 mois et demi, donc c'est très difficile d'avoir pour tous les pays une vision vraiment globale et précise de toutes les mesures et ce qui est en cours, même s'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en cours. Bon, ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est qu'il y a eu des demandes d'une coopérative, notamment de femmes, qui souhaitent se lancer dans la pêche. Certaines ont déjà pêché et qui ont voulu obtenir des autorisations de pêche. Alors, je sais que ça a été un processus long et compliqué. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à relever, en fait, mais elles ont fini par obtenir, au bout de 2 ans, je crois, des autorisations de pêche pour aller en mer en tant que coopérative, donc par le département des pêches maritimes. Bon, c'est-à-dire que ce qu'il faut aussi comprendre bien souvent, c'est qu'il y a ce qui est écrit sur le papier, dans tous les pays du monde, et bien souvent les gens disent non, mais on ne voit pas où est le problème, parce que sur le papier, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Exact. C'est dans la pratique, en fait, que les choses sont compliquées. C'est dans la pratique qu'on va être face à des barrières structurelles ou socio-économiques, ou des difficultés, parce que les femmes ont besoin de faire leur preuve, parce que les femmes se sentent déjà elles-mêmes souvent moins légitimes pour être dans un domaine qui est très masculin, et vont être face à des difficultés, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un énorme décalage entre les lois, les règlements, ce qui est sur le papier, les stratégies genre, etc. Et puis, comment sur le terrain ça va se passer. Est-ce que
Si on doit demander une autorisation au maire, est-ce que le maire il va accorder l'autorisation aussi facilement quand on est une femme qu'on est un homme qu'on veut aller en maire? Est-ce qu'on va avoir des crédits par les banques pour acheter du matériel? Est-ce que les fournisseurs de matériel vont être aussi ouverts? Est-ce que les clubs de plongée vont nous traiter de la même manière quand on est une femme et quand on est un homme? Est-ce qu'ils vont mettre en place des mesures spéciales pour que les femmes puissent aller plonger? Enfin, il y a tout un enchaînement comme ça de choses. Il y a que, c'est pour ça que moi j'avais vraiment beaucoup insisté pour aller sur le terrain, il n'y a que sur le terrain qu'on se rend compte en fait des difficultés que peuvent rencontrer les femmes. Donc il y a la question des règlements, c'est une chose, c'est-à-dire que sur le papier, bien souvent, les discriminations elles n'apparaissent pas. C'est dans la réalité qu'elles apparaissent. Donc c'est là qu'il y a un travail à faire en fait. Vraiment c'est pour ça que je dis que c'est un travail d'investigation. C'est-à-dire qu'en posant la question aux autorités locales, au département de la pêche maritime, aux femmes des pêcheurs, qu'on a une vision globale en fait voilà, les contraintes, elles sont là, et voilà comment on peut lever ces contraintes en mettant en place des stratégies. Donc, je ne réponds pas à la question de manière très directe. Oui, il y a eu des tentatives de rendre les femmes plus opérationnelles, on va dire, sur le terrain, mais moi, ce que j'ai quand même pu constater, c'est que globalement, les femmes vont se cantonner dans des milieux où elles vont réparer les filets, etc. Donc, dans des milieux, c'est tout le problème du genre, en fait, c'est que bien souvent, même les coopératives de femmes, elles ne sont pas si révolutionnaires que ça, désolée de dire comme ça, dans le sens où on va avoir tendance à cantonner les femmes dans des milieux traditionnels. Alors qu'en fait, ce qui est important du point de vue du genre, c'est de sortir justement des milieux traditionnels, de voir qu'il y a déjà des femmes qui sortent des sentiers battus et qui vont aller développer un projet d'aquaculture et y arriver, qui vont aller développer un club de plongée et y arriver. Donc, c'est aussi sortir de ce qu'on attend, ce que la société attend des femmes, c'est-à-dire de faire des gâteaux, de faire de la couture, de faire de l'assemblage de filets bien à la maison, proche de la maison. Comment on va sortir aussi de ces sentiers battus et faire ce que des femmes qui ont envie, qui ont la capacité, qui ont les moyens, notamment des jeunes femmes, vont aller plus loin, développer l'algoculture, développer des technologies, utiliser leurs compétences scientifiques pour développer une entreprise. C'est aussi là, je pense qu'il y a vraiment un potentiel et tout ça, ça se joue pas que dans les réglementations ou dans les programmes institutionnels, mais ça se joue aussi dans les partenariats avec des organisations, avec du privé et du public. C'est dans tous ces montages un petit peu créatifs, en fait, et là, il y a beaucoup de capacité d'innovation des femmes qu'on peut avoir des choses qui vont plus loin que sortir de la boîte, en fait, think outside the box pour que les femmes puissent aller dans des champs où elles vont exceller, en fait. Ok, merci beaucoup, Karine. Okay, I think I don't the other point, so I will get back to you, Carol. Thank you for waiting. So the floor is yours. No worries. It's absolutely normal. 2 points. I cannot agree more with you, Philippe, regarding the critical need for more data. Actually, it's very important for the development of MAP-MPA, the co-owned database between MedFund and SPARAC. Gender is definitely an area of development for this database, and it will be great, Karine, to have a discussion with you. Currently, we are working on a questionnaire to be shared within our community. Gender is one of the topics to be assessed. And definitely, it's not easy to frame question to our MPA manager. So it will be great to have your insight on how we frame the question and how maybe we could think outside the box, because as you fairly said, it's not only about statistics, it's not only about what is written in the legal framework, it's about the reality. And the reality, unfortunately, and quite often shows another picture of the real empowerment, the real involvement of women on the ground and in terms of responsible professionals. So it would be great to discuss about this with you and to see how we could have a more extended approach of gender, since it's critical. And in this regard, this is my second point, I would like to know what is your analysis of what has been done so far and what is apparently quite well advanced in terms of gender approach in climate change.
we know that the World Bank, Jeff, have invested a lot, and more particularly the Green Climate Fund, in this gender approach. What can we learn from what is done currently on gender and climate change? Because I see here a clear connection, because it's about the same, I would say, roots, the same issues. It's about the socioeconomic reality. It's about empowerment of a woman. And we share definitely issues with, I would say, the climate change issues and lens. Thank you. Okay. On your first point, I think, just reading carefully the report, which I'm going to be preparing, will give you a lot of insights on how to address gender, including the portraits, which I already wrote for that fund. I think there's some analysis, and I'm going to try as much as possible to include sort of an analytical framework so that you can also draw from that in your questionnaire. It's about inferring questions based on that analysis. On the second point, I think where things merge in terms of gender and marine protection and gender and climate change is, fundamentally understanding, first of all, that women and men have differential approaches, differential resources, differential access to resources. Access to resources is very critical. We live in a world where men and women don't have the same access to resources, whether it's marine resources, whether it's economic resources, whether it's political resources, capital, political capital, capacity to act, to speak, to the agency, as we call it in gender studies. So it's really, it's about, understanding those differences and taking them into account. I always say, as a gender expert, that, a policy which is gender neutral, which is being implemented in a situation where you have gender inequalities, that policy, if it is gender neutral or gender blind, as we say, will reinforce inequalities. So it's really about understanding that we have a context of gender inequalities, assessing that, understanding it very clearly, what it creates on the ground, what was inequalities create in terms of differential access to resources, differential access to information. Women and men don't use information in the same manner. It's about, and they don't have the same capacity to speak up and to be heard and to act as leaders. And so, and once you have an understanding of these differences, then how do you address them and how do you fill the gap to create conditions for equal opportunities for women and men in terms of accessing resources, in terms of expressing their full potential as scientists, as professionals. So it's really, it's in the same line of analysis for sure. I haven't seen a lot of data or information which is really merging those three, climate change, gender, and marine protection. I think there's a need for more, unfortunately, but yeah, I mean, these are, I think we would benefit greatly from merging these three and making sure that women are also heard about their knowledge about the sea. They also heard their perception about the climate change and their capacity to act on that. I want to insist on women as agents of change is very critical. And just a quick note on this, I've been working for years on the agroecological transition, so basically transitioning from unsustainable food and farming systems to more sustainable food and farming system in the world. And we see that women are major innovators and change agents. Women are the engines behind transition of system, transforming systems. So I think there's no reason why there wouldn't be change agents also in the sea. Thank you so much. Actually, you just gave a great hint, because since our Mediterranean region is a climate change hotspot, I believe it will be more than interesting to further investigate on this nexus: climate change, gender, and marine conservation. Having a dedicated analysis and clear orientation guidance will be great. Thank you. Thank you so much. You're welcome. And one more point which comes to my mind, when you talk about the nexus, there's also another nexus which I've worked on, which is the climate change and peace and security in the world. And as you know, in the peace and security agenda,
there is now a very forthcoming women, peace and security agenda. And I really believe that marine protection is also about conflict resolution. It's definitely about finding solutions to conflict and to conflicting uses of resources. And I think again, tapping into the potential of women as conflict managers in communities, in families, but also at higher level is very important. I think, and I had put this point forward also when I was working with Med Fund, I think we need more conflict resolution skills, and we need to train women and men in conflict resolution skills, because that's part of the solution in managing, threats to the marine environment, I believe. Thank you so much. Thank you, Carol, and thank you, Karin. Is there any other points regarding this presentation done by Karin? Yes, Yassim, the floor is yours. So the question is, so what lessons can be learned from other similar sectors or fields that have successfully integrated gender consideration or women's empowerment, and how can these lessons can be applied to MCPA? Okay, Wasim, I think I got your question. It's a big question. Wanting me to summarize 3 weeks of work in one sentence, but basically. No, not to summarize, but some case example or successful case study or. Okay, let me think. I mean, it's I have images. When I hear your question, I have images coming to my mind of, for instance, the management of some of the MPAs. I mean, I'm thinking of Morocco, Al Hoceima, where we have, a very strong team of women and men working together. Of course, this has been going. The team has been in place, and the organization Agir has been in place for many years. So that, of course, makes a difference. When it's very recent formation and creation of an association, and when people have been and they have had a chance to develop, measures and practices, it really makes a difference. But I want to give the example of this women cooperative producing fish traps, biodegradable organic fish traps. You saw a picture of that. And, the synergy, to show the synergies between the MPA and then women's empowerment. We had, this was a traditional knowledge, of developing these fish traps. They started doing that. So it has had benefits, on all fronts, social, economic, and political, in this, and ecological also. These fish traps are replacing the plastic fish traps. They are being used by fishermen, so the women produce them, the men are buying them, and apparently there's a real increase in demand for this organic, biodegradable fish traps, because they're an alternative to harmful fishing practices, and they're also helping. They're being put in a line of maybe 30 or 40 fish traps like this with a rope, and so they are acting actually as a barrier for chalutiers. I don't know what you say, how you say that in English. Philippe, can you help me with that? Trawlers, but I'm not sure about that. Yes. Right. Okay. Basically, the trawling technique, trawlers are being stopped because these fish traps in a line act as a barrier, in a sense. I mean, as a physical barrier. So they're both, creating an income for women, helping fishermen to change their techniques, their fishing techniques, and stopping trawlers, acting as a barrier for trawlers to stop encroaching in some of the protected areas. And so this is, it's a very sustainable approach, which has been developed by Al Hoceima Natural Park. So this is just one of of many examples which I have seen, which is very comprehensive and which really shows the synergy between what women can do and what how it impacts positively on fishing
and on the protection of coastal areas, or I mean, not even just coastal, but also offshore zones. Does that answer your question, Wasim? Yes, thank you. And now in the upcoming steps, so are there any specific capacity building needs or training programs required to enhance gender and training efforts in the MCPA? Can you repeat the question slowly, please? Are there specific training? Okay, in the upcoming steps, are there any specific building needs or training programs required to enhance gender mainstreaming efforts in the MCPA? For sure. I mean, specific gender trainings. I mean, when, like I said earlier in the presentation, you know, especially in Tunisia, I was sort of convinced that it's important to talk to women in fishing communities, even though they're not fishing, they're not going on boats, they're not present on the harbor. I think it's important to have their views and understanding. And so I was sort of trying to emphasize the need to do socioeconomic survey of women in fishing communities and in coastal zones. And as a matter of fact, you know, as I was emphasizing that, we found that there was a factory. Unfortunately, I didn't visit it, but I was able to talk to the manager of that factory, who was a woman in the Bay of Monastir. And it turns out that she's employing 200 or 300 women. So they're not necessarily women from the fishing communities, but they're women from the Bay of Monastir who are earning an income by working in the tuna canning factory. And so understanding, you know, it's kind of a value chain analysis. And I think when I do present this work in Tangier next month, I will present this in more detail, what is called the gender value chain analysis. We need to have a value chain analysis of the fishing sector and having an understanding of where women fit in there. Because, like I said, I mean, I think part of the answer, you know, of course, you know, scientific monitoring, understanding what are species at risk, you know, what is the issue with invasive species and finding solutions. That's very critical. But I think in addition to that, we also need to have a better understanding of what the value chain is all about. Where are people located? Where are women located in that value chain of activities around fishing? You know, with different types of fishing, different resources, different equipment, different institutions, and how these all work together to create sort of an ecosystem, and where some of the entry points to change the functioning of that system, because, you know, obviously that system is misfunctioning in many ways because it's creating, you know, depletion of resources. And women have it's very important to do there's a technique which is gendered value chain analysis, which has been developed for years in many other sectors. I used it in agriculture sector, oil sector, and it's quite important to understand in that value chain where are women located, where do they have power, where do they not have power, and how do you give power to some of the actors in this value chain so that they can make changes. And I'll give you an example of the Kerkena women farmers, I mean fishers. Like I said, you know, they're fishers in their own right, but they're not very well organized. They're not attending the meeting of a men's cooperative, and so their views are not being explicitly heard. And yet I believe that if they were trained and they received, you know, leadership training, for instance, or capacity building in terms of being able to voice their concerns, formulate demands, and then bring it to a national level, they will be very successful. So I think it's about training some of the teams to become more conversant with gender, and then making sure that you also provide capacity building to the women who are out there doing things, but are not very well organized, in order to voice their messages in an efficient way to change, you know, to change things, you know, to stop trawlers from destroying the sea bottoms, for instance. Thank you, Karim. Thank you indeed. Sama from Lebanon also shared a comment from her experience in North Lebanon, mentioning that all fishermen's wives used to prepare all the material at home to help out in the work. And the women in Mina are the most important drivers and support
of the fishermen in the area, which is around 1,500 fishermen. So this is her experience when she was working up there, and she thought that it would be also valuable to share it with us today. Thank you for that, Sama. Yeah, Sama, I don't know if you can come up, and answer my question, but I would like to ask you whether, to what extent do you feel like this has been factored in and this has been taken into account by the management, by the authorities? Is this sort of your own knowledge and it's kind of internal knowledge, or is this something which has been taken into account in designing, say, a management plan? And how do you think a management plan for an MPA could take this into account, this data which you're sharing with us, which is very important? You could take the floor if you can and wish. If not, you can answer also directly on the chat, Sama, as you prefer. Meanwhile, does anyone else have experiences or anecdotes? This doesn't have to be, full gender analysis, but an anecdote, right, which you would like to share, like Sama. Thanks for your answer, Sama. This is where, this goes back to Wasim's question. There's a need to train authorities. And I think we have to start also working with men as gender allies and gender champions. It's not, we women are not the only one who should be, sensitive to what women or fishermen have to say. I think men also have to really get on with this understanding, and understanding is half of a story, like I said in this quote earlier, and that half of a story is going to make a difference in terms of your conservation outcomes. So if you want to be managing managing your MPA well as a manager, as an authority representing, protected areas in the country, doing your job well means that you have to make sure that you're reaching out to this half of the population, which is usually not included sufficiently, at least. Okay. Any other insights from other countries which we haven't heard from, or from institutions where, it can be issues you're facing also as an institution to work on gender? I don't see any hand round. Maybe just one additional minutes. It's really important to have your opinion on that, because it's once again, there are just not just, but there are transversal issues, but each case is really unique. I mean, it depends, as mentioned by Karin. Things are working quite good in Al Hoceima in Morocco, for example, but because it is linked with local specificities, in the fact that it has been focused since years. It has been some key people there that supported the process, and so that's it's happened also that this worked well in Al Hoceima, but many other protected areas, marine and coastal protected areas in the region may have successful story also to share. Maybe not in all compartments of the MPA management and creation, but some I don't know, in terms of governance, in terms of we had the feedback now from Lebanon mentioning that unfortunately some key elements were not considered at the authority level, also because apparently only one woman was part of the government structure. So that's unfortunate case, but we may have the opposite in some other places where the gender balance was much better, and that might, be the opportunity to raise opportunities regarding gender equality and women empowerment. No? Okay. So if there is no other point, as mentioned, first I wanted to thank very much Karin for work. I think it's really a lot of very important point that were
already collected, and there is still work to be done on the preparation of the report, and still some discussion with local stakeholders. But wanted to remind that the final report will be available on the UNEP map website when it will be done on the IMAP-MPA page, and we'll make sure that also we are communicating about it, because I think it's an important baseline and tool for all of us. So that's really important that it is not staying on a desk and taking some dust. Okay. If there is no more comment on this agenda item, I just wanted to open the last, let's say, agenda item, which was about the best practices and cooperation at regional level to strengthen gender mainstreaming and women empowerment and participation. I think we already a bit started now to discuss about that, but what I wanted also to give the opportunity maybe to the METPAN and other authorities that may have other projects ongoing on the matter of gender, and to present the objective, the targets, the results, if any, at the moment. So I don't know, Carol, if you wanted to take the floor, or any other colleagues from METPAN to present upcoming ongoing projects. Actually, as you know, we are partner of GEF project with METFund, and Karine is aware of this project. There's definitely a dedicated component on gender. As far as METPAN is concerned, I mentioned already as well the improvement of the existing database. Gender is as well, I would say, further investigated. In addition to the roadmap, actually, METPAN has developed a policy paper, and gender is one of the key questions analyzed and assessed through this policy paper. And you will see it very soon on our website. And we try actually to identify and to elaborate on the basis of the experience of our members and partners, key recommendation at all relevant level, meaning from the site level of the MPA to the local level of a municipality or national level regarding the legal and regulatory framework, but as well the European level, regional level, meaning the Mediterranean one, and the international level. So gender has been assessed through this different level of decision-making in order to see what could be the improvement to be done to advance and to progress on this key question. Philippe, you mentioned the CBD. Something important to keep in mind. Next year, our region will host the COP, the Conference of Parties of the CBD in Turkey. And I think it would be a great opportunity as well to showcase where we are standing in terms of gender issues, how we manage to incorporate, to mainstream, to implement gender approach in our activities of marine conservation, and to learn as well from other regions, from other stakeholders. It's a key, I would say, it's a key date, a key rendezvous, and maybe something to further think. There will be many side events, so something we could work together hand in hand, joining forces of the respective initiatives, projects, in order to showcase what we do and what we could do better, definitely. Thank you. Thanks a lot, Carol. I think it's an amazing idea indeed to showcase what's currently happening and will be happening in the coming year. So definitely we'll keep in touch on that matter. Thanks a lot. Thanks again for also the info regarding the ongoing project. If there is no
specific comment on that aspect. I just wanted also to take the opportunity to mention that the UNEP map is also implementing another JEF-funded project, which is the MET program. Unfortunately, the gender expert of the program was not able to join us today, but I don't know if ATEF or I can do it myself. I just wanted to underline that regarding MPAs and the MET program and gender, there is a specific child project, the 3.1, that is targeting Libya. It has been some work done already. Back in December, we had a very successful workshop with Libyan colleagues in Tunis about gender. It has been an informal structure that was established also in terms of coordination between men and women in Libya on the matter. So this is already a great achievement. Of course, we are working closely with the colleague of the MET program to liaise, especially with the work done by Karin under the IMAP-MPA project. I mentioned it also at the start, but I mean the IMAP-MPA project is of course under the UNEP Barcelona Convention framework. So I just wanted to underline that in the upcoming COP that will be in Slovenia in December, for example, the program of work of the UNEP map will be more and more oriented toward the gender mainstreaming in many activities, and especially in line with the SDG 5. There is also the CBD we just discussed with 2 specific indicators that are targeting gender. So it's really something that countries will have to report on. So I think we have the opportunity here to use the data collected by Karin, many others that might be collected in the upcoming months and years, to showcase that what is currently happening in the region. So I think it's a great opportunity in front of all of us. And I wanted to, I already mentioned the UNEP map gender strategy that will be also presented at the COP23, that is including many aspects of the governance and not only on the MPA, but of course it's also including MPAs as aspect and support to the SPA-RAC, which is the RAC in charge of MPA management under the MAP system, to make sure that gender is a key element in all activities implemented around the region. And just wanted to finish on mentioning the MCSD. That is also a key aspect of the work we are doing in the UNEP map. There was a recent meeting in Marseille where gender was highlighted, and hoping that it will take more space, if I may say, in the upcoming months and years in terms of MCSD activities. So this is also to highlight the fact that the work done in the frame of the IMAP-MPA in terms of data collection, in terms of policy development, because, for example, the IMAP-MPA is also supporting the development of a national strategy on MPA in Egypt, where gender was definitely taken into consideration in terms of participation, in terms of activities. We are also targeting different MPAs for the management plan creation, the financial plan also, and the involvement of private sector. This is something that we already mentioned during the last 2 hours and a half. So it is just to show that this is an ongoing process. We are not a standalone project. We are in the frame of the UNEP map, but also more generally under the CBD objectives also. We hope to be working with all of you more and more in the future in terms of gender mainstreaming and women empowerment. And yes, so a lot of things happening. Really hope that this workshop gave you also some insight on concrete actions that could be taken at the local and national level.
concrete example of what's happening at regional and international level, and for which, you know, gender is considered as a priority, and it's very important to know that this is not just a personal decision that we consider it as important, but this is something that was agreed at regional, for example, under the UNEP Barcelona Convention, or international with the CBD, and for which countries will have to report. So I do believe that it is really, really important to make sure that this is well understood at each level. And this is one point that mentioned Karin before. It's really important also to make sure that all stakeholders, including authorities at local and national level, are aware of this and aware of the importance of collecting data, reporting it, and taking actions should the situation is not good. So that's it. I think I would like to maybe give for the last time a chance for the participant with us today to take the floor, share with us any point that they would like to underline. If there is nothing, I think we'll close this workshop, and I would like to thank all of you very much for your participation. The workshop was recorded, so we'll make sure that it is also accessible for those who did not manage to attend today. We will also share the PowerPoint presentation, hoping that they will be useful for you. And I wanted to thank very much Karin for her work, and SPARAC colleagues for the support in the preparation of these online meetings, and translators, interpreters also for your help. And thank you very much. And we keep in touch if you have any ideas of data that you would like to share. We are, of course, more than available. And wish you an excellent week ahead. Merci beaucoup, and take care. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.